السلام عليكم. اليوم راح نبلش بدرس جديد. عنوانه Lines in Coordinates Plane. Lines in Coordinate Plane. In this chapter, in all what follows, the plane is referred to a system OIG. طبعا هذا السيستم اللي تحدثنا عنه بالدرس الماضي بالcoordinate system. Now, Cartesian equation of straight line. في عنا نوعين من الكارتيزيان equation. أول نوع reduced، تاني نوع standard. reduced form شكله y equal ax plus b. a will be are real numbers أكيد. ال a هي السلوب وال b y intercept. طبعا هذا الكلام مش جديد عليكم بتصور، بس عم نراجعه. ال a هي سلوب وال b y intercept. الستاندرد فورم شكله ux plus vy plus w equal to 0. ال u وال v وال w are real numbers. طبعا ال u وال v ما بيكونوا 0 بنفس الوقت، يعني مع بعض يكونوا 0 بتبطل equation. u v are real numbers constant real numbers. the directing vector يعني الفكتور direction للستريت لاين. إذا كان عندنا هذا الستريت لاين احنا حكينا إذا عندنا straight line، إذا كان عندنا straight line في vector direction يعني vector parallel to the straight line S. If this is a straight line D ux plus vy plus w, the straight line the coordinate system x prime o x, y prime o y, and S is a direction vector, then the direction vector is given by this formula minus vu. يعني ال coefficient of y نضربه بماينس ونحطه الاكس كومبوننت للفكتور دايركشن، والكوفيشنت اوف اكس من بكون هو الواي كومبوننت اوف ذا فكتور دايركشن. السلوب هو ما علينا الا نقسم الواي كومبوننت على الاكس كومبوننت. نقسم الواي كومبوننت يعني اليو على ماينس في. the slope is u over minus v يعني بتطلع minus u over v. خلينا نحل exercise على هذا الكلام. يعني قلنا في عنا نوعين reduced و standard. reduced هذا شكله والستاندرد هذا شكله زي ما شايف قدامك. في عنا ال A هي slope وال B y intercept. بالنسبة للreduced slope تعرف شو يعني slope وال B y intercept مطرح ما الستريت لاين بيقطع ال y axis. بالنسبة للستاندرد فورم ux plus vy plus w equal to 0 في vector direction وفي slope كمان. يعني بالحالتين في عنا سلوب، ما هو ستريت لاين فيه له سلوب. اللي جد عنا هو الفكتور دايركشن or directing vector. exercise which of the following is reduced and which is standard. يعني بدك تحدد مين reduced مين standard بهدول الاكسرسايزز اللي هون. اوكي بدنا نحدد مين reduced مين standard. ولما يكون reduced إذا كان reduced بتجيب السلوب والواي انترسبت، وإذا كان standard بتجيب الدايركتنج فاكتور والسلوب. السلوب والدايركتنج فاكتور يعني بالمرتين بدنا السلوب، بس إذا كان reduced بنحكي عن الواي انترسبت، وإذا كان standard بنحكي عن دايركتنج فاكتور. خلينا نبلش. What is the type of this equation؟ طبعا كلن كارتيزيان equations لأنهم فيهن x و y. في عنا parametric equations بعد ما تحدثنا عنها جايين عليها بالأيام اللي جاي. This is reduced form. Why it is a reduced form? Because it is of the form y equal ax plus b. ال a هي السلوب هو ال a which is 2. ال y intercept is equal b which is minus 4. Now the next one, the second one, 3x minus 4y plus 1 equal to 0. It is standard form. هون مطلوب منا لأنها standard form نجيب directing vector. the vector direction of the straight line يعني the vector that is parallel to this straight line is minus vu.
What is V? V is the coefficient. V is the coefficient of y because it is standard form. It is of the form ux plus vy plus w equal to 0. U is 3, v minus 4, w is 1. So the direction vector is, since v is minus 4 minus v is minus 4 is 4. U is the coefficient of x, which is 3. This is the vector direction of this straight line. Slope of this straight line in standard form is equal to 3 over 4. Direct بنقسم ال y component على ال x component of the vector s. Okay, y component over the x component of the vector s. Now this 3 y equal to x, it is reduced. تقول لي فينا نحولها لستاندرد؟ يس، هي جايين عليها. What is the slope of this slope? Slope of this straight line is the coefficient of x. This is y equal 0x plus 2. So the coefficient of x is 0, so the slope is 0. y-intercept of this straight line, y-intercept of this straight line is 2. Now do this as a homework. Exercise. Write each of the following in standard form. طبعا لك هاي الأولى reduced because it is of the form y equal ax plus b. Write it in standard form. Standard form بيكون شكلها ux plus vy plus w equal to 0. بنجيب كلن على ناحية واحدة. So minus 3x plus y plus 2 equal to 0. This is in standard. كانت reduced صارت standard. خلصنا صارت of the form ux plus vy plus w equal to 0. كمان y equal minus 3. بتشوف شو بس بجيب 3 على الناحية التانية وخلصت بصير plus 3. والتالتة حل هدول homework. التاني والتالتة. نمرة 4. You have to write this in standard form. So 3x equals 6 is an equation of a straight line. 3x minus 6 equal to 0. Divide by 3x minus 2 equal to 0. This is in standard form. طبعا هاي ما كانت reduced بشكلها. هذا special line. كمان راح نتحدث عن ال special lines. هذا ما إله slope هون، عشان هيك ما سألتك عن السلوب هون، بس عم بقول لك جيبها بالستاندرد فورم. This is in standard form x minus 2 equal to 0. Here u in this standard form u is 1 because the coefficient of x is 1. v is 0, there is no y, so the coefficient of y is 0 and w is minus 2 إذا حبينا نشوف هذول. Now exercise. New exercise. Write each of the following in reduced form. This is in standard form. You have to write it in reduced form. 5x minus 15y plus 10 equal to 0. It is in standard form. Write it in reduced form. In reduced form, you have to write it in the form y equal ax plus b. So minus 15y equal minus 5 minus 10 minus 5x minus 10. Divide by minus 15, so y equal minus 5x over minus 15 minus 10 over minus 15, so y equal x over 3, yes, plus minus over minus over 5 2 over 5 3. So this is the reduced form of this standard form. Here the slope is 1 over 3. The coefficient of x is 1 over 3. Its slope is 1 over 3. And the y-intercept is 2 over 3. Do this as a homework. And this as a homework. I have to do this. 2y equal 1. So y equal 1 over 2. خلصت. It becomes in reduced form.
its slope is 0 because it is of the form y equals 0x plus half. The coefficient of x is 0 and the y-intercept is half. And do this as a homework also. يعطيكم العافية.